this very evening, this very day, the first day of May in the year of our Most High Elohim 2021. The time now is precisely 1 minute past 7 p.m. in the chosen land of Biafra, the blessed land of Biafra, the hallowed land of Biafra. And I believe it is now 2 minutes past the top of the hour, regardless of where you are. Because as we are live here on air, the clock is moving forward. It is not waiting for anyone. This earth is spinning. It is not waiting for anyone. And we are speeding full steam ahead towards an independent, sovereign Biafran state. I welcome each and every one of you. And as I welcome you, please allow me to encourage you to tell your friends and your families, even the enemies of Biafra, to listen to this very program this evening, especially the Janjaweed Caliphate from the Sahel, those descendants of vultures from the foothills of the Futajalon. I do hope and pray that they also will listen unbiased and without any prejudice, that they too may become as enlightened as we are. And who knows, they may. Remember, we are on Instagram. We are also on Twitter. I've told some of you to please try and join us on Twitter. If you're not on Twitter, believe you me, you're not doing anything for the restoration of Biafra. You must be on Twitter. You must also be on Instagram as well. I know that for Instagram, you have to look good. It is where they do slaying, as they call it. You have to try and dress well. If you're a lady, you have to try and put on pancake before you appear on Instagram. That's what I've been told. But we are also on Instagram. We are live and we are direct. And Elohim in heaven is bearing witness for us. This very message this evening is going out to the entirety of humanity, because across every time zone on this earth, men, women, and children are listening to us. Every intelligence agency in the world is listening to us. Every serious government around the world is listening to this very program. If you go to Abuja now, you will see that the bars, the restaurants, and even the nightclubs are empty, because people are listening to us. Some of them hiding under the bed, some are in their wardrobe, some are pretending they have something to do in the car, some are using earpiece to listen to us. They don't want their wife or their husband to understand that they too are partaking in this very gospel of redemption, a gospel of hope, a gospel of renewal, and a gospel of restoration being preached tonight. We are live and we are direct. And Elohim, of course, is presiding over our activities here on this very earth. My name is Nnamdi Kanu. I am the leader of the largest mass movement on the face of this planet Earth. I am, of course, privileged to be the director of Radio Biafra, the director of Biafra Television, but above all, and by the very special grace of the Most High Elohim, a servant of the wonderful people of Biafra. We must pray, because as always, before we do anything here, we must hand over our proceedings to the Most High Elohim in heaven. But this gospel must be preached, because Elohim determined that it should be so. Once again, please, regardless of where you're listening to us from this very evening, morning, noon, or night, depending on where you are, get your pen and your paper ready, because we are going to lecture this evening. But we must pray in the very oldest language known to man, the Igbo language. Chineke na nke pụrụ ihe niile Chukwu okike abịa ma bụ onye anyị na-efe. Onye anyị na-erubere isi wee na-akpụ isi ala anya. Ọkwa na-eji ama ka anyị na-acha gị eze ndị nsọ, otuto ka anyị na-eto gị, nsọpụrụ ka anyị na-asọpụrụ gị, mbuli elu ka anyị na-ebuli aha nsọ gị mgbe niile. Onye ọ bụ naanị ya na-achị, ihe niile ekere eke bụ site n'ọlụ aka gị na nke ebere dị ngọzi. Ịma mma gị na ebere gị na-adị n'ime ndị niile bụ ndị ji wee hiwe isi na nke igwe, dịka ụmụ gị bụ ndị Biafra.
mmụọ na mmadụ bụ naanị ka ha na-efe ịkarịrị ihe asị na ebu o nweghị ihe ọbụla bụ ihe ikereke ji ama atụtụ wee nye gị nna nke igwe ọbịa anyị ma anyị ji wee na-asị ka ndị mmụọ ozi na ndị okenye oru abụọ na anọ nọ n'igwe wee na-agba oche ozego kirikiri na nke dị nsọ wee na-atụ mkpọ ọla edo n'ala ha niile si na ede nsọ Chineke nna anyị na-asị nsọ 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 ka Jehova dị ọkwa na otuto ka anyị na-eto gị nna nke igwe n'ihi bụghị mmadụ naghị eri nri ọ bụ naanị otuto ka ị na-eri eze ebube dị ngọzi anyị wee na-arụghị eze ndị eze onye kachasị ihe niile elu ka i wee na otuto niile na nsọpụrụ niile ji mma niile n'ihi na ewezụga gị nna nke igwe ama ndị iro achịwa ụmụ ha ọchị kama na isi na ị ga-epụrụ anyị ihu na azụ aka anyị n'aka ekpe nna nke igwe na ị ga-ebuli anyị elu n'ịtụ okwu n'anya ugo nna nke nsọ n'isi anyị bụ nke itere mmanụ ka anyị wee gbasa ozi ọma nke gị okwu nsọ nke gị nna nke ebere ka ụmụ gị wee chite azụ ebe ị nọ nna nke igwe wee fee gị ofufe n'ụzọ ziri ezi n'ime mmụọ na eziokwu asụghị ngọngọ atụghị egwu mmadụ ọbụla ọ bụ ya mere ihe niile nke anyị onwe anyị bụ ka ji wee nyefee gị n'aka na-asị onye ọ bụ naanị ya kere ihe niile nke anya mmadụ na-ahụ mana onweghị onye kere ya onye ọ bụ naanị ya bụ usu niile nke ndị agha mmalite na ọgwụgwụ isi iyi nke ndụ onye na-adịghị anwụ anwụ onye ndị gboo tụrụ ebighị ebi ọ bụ ụzọ ụdị anya ka anyị ga-esi wee jee agha mma ka o wee masị gị nna nke igwe ka o wee metụta gị n'obi n'ezie n'ezie na anya onwe anyị bụ ụmụ gị bịakwuta gị nso ka i wee nye anyị Biafra nna nke ebere ka ịhụnanya gị wee mụbaa n'ebe ndị gị nọ ka iru gị wee chaa n'ebe anyị na-agbanyeghị na anyị nọ n'ọchịchịrị nna nke igwe ka ihe gị wee chaa n'ime ụmụ gị ebe ọbụla ha nọ n'ụwa niile bụ abụrụ IPOB nna nke igwe n'ihi na ọ bụ naanị gị bụ onye anyị na-efe na-asọpụrụ mgbe niile ebighị ebi nke ọma mee anyị ga-ekele gị nke ọjọọ mee anyị aja aha nsọ gị mma n'ihi na ọ bụ naanị gị bụ onye na-eweta ọ bụ naanị gị bụ onye na-ewere onye ike niile nọ n'ọbara aka ya lekwa ndị iro Biafra niile nna nke igwe ka m na-arịọ gị n'abalị a n'ụwa niile na-ege anyị ntị na isi ga-ekpu ndị dị etu ofu ofu aka nsị ha ga-aba ha ọnụ ị ga-ejide oche ọchịchịrị bụ janjawid Fulani wee laa ya n'iyi nna nke igwe ka i wee gosi ha n'ezie n'ezie na ọ bụ Chineke nọ nke ụmụ Biafra na Biafra ga-abịarịrị site na ebere gị na amara gị ọ bụ site n'ọlụ aka anyị nna nke igwe ọ bụ sọsọ site na amara gị onye nwe m ka ụwa niile wee si n'ezie n'ezie na ndị dị etu a bụ ụmụ Chineke ka anyị wee jee aha nsọ gị mma wee too gị wee gọzie gị site n'ebighị ebi ma ruo n'ebighị ebi ka anyị arịọ gị ise 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 oziọma Chineke ka anyị na-agbasa. We are preaching the gospel of heaven, a gospel that must be preached to the living. That message is coming to you tonight.